बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 classmates exercise 1.1 नन बम शुरू को पागे के सवाल नंबर 1 दिस सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन इदा सॉल्व के द इक्वेशन چې کوملان دي درکړي په فیکټرایزیشن میتھډ باندې نو دا به موږ سوالو کوو په فیکټرایزیشن میتھډ باندې پاره کې پارت نمبر 1 دی x square plus 5x plus 4 په ګیون کې دا سوال ولیکئ required کې to solve by factorization په solution کې موږ حل کوو اوس we know that given x square plus 5x plus 4 is equal to 0 x square plus اوس په موږ ګورو داسې دوه انسې به ګورو موږ چې د هغې د ضرب نه موږ سره 4 راځي او د پلس ماینس نه موږ سره 5 راځي نو هغه داسې موږ سره کومې دوه انسې کیدی شي هغه موږ سره صرف د 4 او د 1 نه علاوه نور څه نشي کیدی 4 1 are 4 راځي او د چې 4 چې 1 سره جمع کړي نو راځي کې نه 5 نو موږ به اوس دا ولیکو چې 4 له په دې کې پلس 4 پلس 1 هلته 5 دا موږ د 5 په ځای ولګول ځکه چې هلته 5 سره x دی نو موږ به دلته x ولګوو 4 سره مو او 1 سره به هم x ولګوو بیا موږ دا دواړه ټرم وشو اوس په موږ په دې کې کامن الو x سکویر نه به یو کامن والو یو x په پاتې شي x پلس 4 دننه پاتې شو یو x دا x هم کامن واغوستو دې کې څه کامن نشته نو هغې کې چې کوم دی اس کامن نه نو هلته خامخا پټ یو 1 فروتي 1 پکې کامن نو موږ به دلته 1 والو کامن پلس 1 به کامن والو x پلس 4 is equal to 0 چې کله تاسو سره دا دواړه انسې دا دواړه بریکټس دا سیم رالو نو پوه شه چې سوال صحیح روان دی نو دې کې به موږ x کامن والو x پلس 4 به شي دا به کې نه موږ x پلس 4 کامن واغوستو په دې بل کې به موږ x پلس 4 کامن اغوستي نو دا به موږ سره شي x پلس 1 is equal to 0 نو د دې دواړو انسو پراډکټ 0 دی یا دی 0 دی یا دی 0 دی نو موږ به ولیکو ایدر x plus 4 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0 یا به دا 0 یا به دا 0 x دا 4 چې دی خوا راوړي نو دا ماینس شي x is equal to minus 4 or x دا 1 چې دی خوا راوړي نو دا به هم ماینس ته شي ماینس 1 نو موږ سره د ستاسو دوه ریکوایرمنټس رالو د دې دوه ریکوایرمنټس د سوال رالو دا به موږ اوس سلوشن سیټ کې ولیکو ماینس 4 ماینس 1 دا دې موږ سره ریکوایرمنټس رالو بیا موږ سره دویم نمبر پارت دی دی x square minus 3 whole square is equal to 4 دا موږ سره تیار نه دي چې څنګه موږ سره دا سټینډرډ فارم کې او سټینډرډ فارم کې و نو دا هغسې سټینډرډ فارم کې نه دی دا به موږ سټینډرډ فارم ته کنورټ کوو د هغې لپاره به موږ سره په دې کې فارموله یوز کېږي a minus b whole square is equal to a plus a square plus b square minus 2ab دا فارموله به یوز کېږي دا اوس ګورو راځئ چې پوټې کړو هم په فیکټرایزیشن میتھډ باندې به حل کوو په ګیون کې به موږ سوال ولیکو x minus 3 whole square is equal to 4 required to solve by factorization solution حل کوو سوال کوو we know سوال به لیکو
x minus 3 whole square is equal to 4. دې ځای به موږ اوس یو فارموله پوټ کړو. فارموله په الجبره کې دا دویم نمبر فارموله ده. a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. موږ چې اوس کومه فارموله یوز کوو نو هغه دا یوه ده a square minus 2ab plus b square. راځئ چې دا سوال اوس ولیکو. x minus 3 whole square is equal to 4. a په ځای ما سره x square شو minus 2 د فارمولې نه شو. a په ځای بیا ما سره x شو. د b په ځای ما سره بیا 3 شو. بیا پلس د فارمولې شو. b square په ځای ما سره بیا 3 شو. 3 له به سکویر والو is equal to 4. دا موږ سره په فارموله کې فوټ شو کولو شو. x کې نه کامن واله x square minus 2 3s are 6x plus the 3 square نه راځي 9 is equal to 4. x square minus 6x plus 9 دا 4 چې دی خوا راوړي دا minus څه شي نو x square minus 6x plus 5 is equal to 0. دا موږ سره اوس سټینډرډ فارم ته رالو. دې نه به موږ اوس داسې انسي ګورو چې د هغې د پراډکټ نه د ضرب نه 5 راځي او چې ماینس یا پلس یې کړي نو د هغې نه 6 راشي. نو هغه موږ سره داسې کوم انسي دي هغه موږ سره صرف د 5 او د 1 نه علاوه بل څه نشي کېدی نور انسي نشي کېدی. 5 is equal to 1. 5 1 راځي 5 صحیح شو. موږ سره بیا بل کار دی چې موږ سره ماینس 5 راشي ماینس 6 کې جواب راشي چې کوم ځای هلته ماینس دی نو هلته داسې راشي ماینس 5 plus 1 is equal to 4 plus 5 minus 1 is equal to minus 4 minus 5 minus 1 is equal to minus 6. موږ سره دا یو آپشن پکې صحیح دی. موږ به دا یو آپشن یوز کو په دې کې x کې نه کامن والا x minus 5x minus 1x plus 5 is equal to 0. دې نه یو x کې کامن والا x کې نه کامن واغوستو یو x پاتې شو minus 5 دې هېڅ کامن نشته نو minus 1 کې نه کامن والا نو x هلته چې کله دې ماینس کامن واغوستو نو هلته به بیا ساین چینج کېږي پلس دی نو دلته به ماینس شي. چې کله تا سره دا دواړه بریکټس دا سیم راغله نو پوه شه چې سوال صحیح روان دی. نو موږ سره شو x minus 5 x minus 5 هم کامن اغوستې نو دا به موږ سره شي x minus 1 is equal to 0. موږ سره کوم یو 0 دی either x minus 5 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. نو دا x او دا 5 چې دی خوا راوړي دا پلس شي x is equal to 5 or یا x دا 1 چې دی خوا راوړي دا به موږ سره شي x is equal to plus 1. نو موږ سره د دې سلوشن سیټ راغلو یو 5 یو x is equal to 1. دا موږ سره د دې ریکوایرمنټس وو. زه امید کوم چې په دې سوال به ښه پوره پوه شوي. انشاءالله نور سوالونه به تاسو ته نور دغه کېږي او دا ما ښه په تفصیل سره تاسو په دې وجه وکړه چې زما یې چې پوه پې شئ ښه پوره